This conference will now be recorded. We have multiple developers. We have JP. Okay, we have Karthik. So each and every developer will have its Git in their local machine, and they type the coding and they push the coding into a public repository. Okay, GitHub. Once it is pushed into the GitHub, what happened here is we have Maven configured. Okay, and we have Jenkins also here configured. So Jenkins, what it will do, it will here look into this GitHub. If there is any new change, any change in the uploaded files. For example, assume that JP has a file 1.java, a new file. Once 1.java is uploaded, it will be notified to the Jenkins. The Jenkins will look for this a new file. So based upon the, we have already discussed about each and every file will have a unique commit ID. So based upon this commit ID, here what happened here is, so whenever a new file is uploaded into this GitHub is a public repository. So whenever a new file is updated into this GitHub, what happened here is, and then based upon this commit ID, Jenkins will identify that there is a new file. And Jenkins internally uses Maven. Maven, what it will do, it will fetches the file. It will take 1.java and it will do this compilation. Under the compilation, then Maven will check for the syntax error and the semantics error that is associated. So once it is perfect syntax and semantics are correct, we have one test.java. That is the test cases associated, the unit test associated with the file will be that. Then automatically by using the tool like JUnit, so this is more specifically for Java based JUnit, or we can go up with this automated tools like Selenium, or you can go with the tools like MS Build. If it is a .NET project, if your project is a .NET, you can go up with MS Build. If your project is Java, PHP, you can go up with this JUnit or Selenium Build. Okay, so it will take this test case. The test cases need to be written by the testers. The testers will return the test case, and they will have the test case loaded on a test repository. So once the test case has been written, what happens here is, so automatically this Maven will take this test case and it will apply the test that has been specified here, okay, onto the compiled program. So here, if everything is perfect, then what happens? So here the Jenkins will take, for example, the module containing 1.java and 2.java developed by JB, and another program 3.java developed by Karthik. So Maven will apply the compilation process and applying the test case on 1.java, 2.java, and 3.java. Once everything is perfect, what it will do, Jenkins will take all the files, 1.java and 2.java and 3.java. It will instruct the Maven to create a jar file, .jar, okay, project.jar. So we already discussed those sort of things under Maven. What we need to do, if you simply type a Maven test, it will apply test cases. If you simply type Maven compile, it will do compilation. If you simply type a Maven package, what happens? It will take this compiled and it will club into a jar file. Then it will create a package project.jar file. Okay, now up to this Maven can do. We have a project.jar file. So here, the project.jar file need to be configured on a particular server. So here I need to configure here. I need to configure a web server. So being it is Java, I need to configure Java here. Okay, apart from that, if it involves any database, I need to configure those databases. This is my server where I need to configure. So where I can get the server? So I can get the server from either a data center, a private data center. Under the private data center, I can connect with this and I can create a VM, or I can get the server from the cloud. Here only, here the cloud plays a role here. So that we need to launch the server in cloud. How you can launch the server? Who is responsible for creating the server in cloud? For that only, intermediately, we have a component, configuration management. Under the configuration management, we have Ansible, we have Chef, we have Puppet. Okay, our curriculum deals with Ansible and we have an overview on Chef.
So this is the infrastructure as a service. Okay, IA infrastructure, ISAA. You create the infrastructure in Ansible. We have a concept called playbook. So under the playbook, you want to write a script in such a manner that I want to launch a particular machine. Okay, so the machine need to be configured with a web server, Apache web server. It need to be configured with Java JDK 1.8. It need to have a MySQL database 5.5. So everything associated with the creation of the machine, along with the installation that we need to do, we want to write in a playbook. So we call this a playbook Ansible. So based upon this playbook, so if it is AWS cloud or if it is Azure cloud, accordingly a connection will be made using the credentials and the machine will be launched there. So here you comes the cloud. Okay, for here everything is perfect. Now the machine is ready. So what it will do? Jenkins created a jar, and the jar that is created by the Jenkins will be taken by this configuration management tool, and the jar will be uploaded into the infra where it is created. So here comes the role of AWS. Here I want here the developer at the circumstances. Assume that the developer uses, let me make it Java 1.9. Let me imagine. So here he created some codings in his line which support this 1.9. Here that okay, it is working fine in the developer machines. Okay. So once here up to Jenkins here, once it is implemented here, assume that here it is configured using Java 1.8. The service, once it is configured on this AWS, the client will start using from the client machine. The client will connect and client will start using this application. So the client is also having JDK 1.8 instance. It may result in an error. The application which works fine, the coding which may work fine in the developer machine may not work at the end user machine. Why so? Because assume here too you have a perfect version, okay, 1.9. Here the end user, we have 50 end users who is going to use this application at the client side. Because of this version conflict, it may result in an error. Our company faced the same issue a month before. Okay, so here we have developer application using a particular web server. Okay, so we upgraded this web server. Then after upgradation, so for day one there is no issue. From day two, there is a breach in the security. Okay, so we are a huge company which is serving around 10,000 hospitals and around 20,000 vendors up for US and Europe market. Okay, for entire Europe and US, we serve this with the 10,000 hospitals. A single security breach will result in a major problem. So once the web server version is uploaded, okay, so next day or two, I think so, it works without any problem. We have faced a problem on day three. So a security breach. So without a user, without his credentials, he can make a login into the particular interface. This is our interface platform where the hospitals and the vendors can have an interaction among themselves. One vendor try to penetrate into this without a username and password. So next 2 days, 24 hours, our team of 20 plus people, along with that, our CEO also being his architect, need to involve 24 hours to go through what is the problem, what is the reason. They go through each and every nook and corner of the code, start from scratch. It is around 50,000 lines of coding which runs this entire system. The entire team has gone through using several tools. What's the problem that is associated? Also, because we want to pay to our vendors, okay, we want to pay to our client if the breach is not resolved on a particular time. But at the end only, our CEO has identified. So from when the problem is arising, so that problem is the problem is arising. We have a modified web server. Until then, it is working fine. Next 2 days also it works fine. From day three, we encounter this problem, and we have gone through the concerned web server, and we have registered a call with that, and they notified that the problem is due to some version mismatch. Okay, so even a single version mismatch, a release mismatch, will result in a very so catastrophic effect here. So to overcome from that,
So the similar situation. So what we did, we almost spend 20 people's 48 hours along with CVO to identify a simple version mismatch resulted in the following failure. So we should not have those sort of things in our environment. So here what we need to do, you want to ensure what the version, what are the associated software a developer is having. The same need to be with the tester, the same need to be with in the production server, the same need to be configured on the end client user's machine also. To ensure the uniformity of versions and releases and associated software, what we can do, we are going up with the concept of Dockers and containers. We create a Docker. Normally, what we will do in this playbook, Ansible playbook, I specify I want to launch a EC2 instance with the 2 microprocessor and 2 GB of RAM. Here I need to configure Elastic. Can I make it under? Here I want to specify here in my Ansible playbook launch a EC2 instance with respect to cloud. So on that instance you need to configure Ubuntu 16.04. So you want to launch two EC2 instance, and under those EC2 instance you want to specify yeah, elastic load balancer. So as what we discussed, these two elastic load balancer, these two instances need to be under the elastic load balancer. And you can also configure auto scaling and attach it to this elastic load balancer. So you want to write a script. So whenever there is an increase in traffic, so from auto scaling group, add another machine. So now my network is equipped with 3 machines. Okay, so here the elastic load balancer will act to distribute the load across 3. Everything that I need to specify here. Okay, so where under the Ansible playbook. Accordingly, the infra will be created. So if I instruct to launch instance in AWS, it will launch an instance in AWS. If I instruct to launch an instance in Azure, it will launch an instance in Azure. If I instruct to launch an instance in my private data center, it will launch in the private data center. Assume that we have our instance launched, 10 instance launched in Amazon cloud, another 5 instance launched in Azure cloud. How these two clouds are different? Okay, how I can coordinate the instances across these multiple clouds. Amazon will have its own user interface. Azure will have its own user interface. If I want to make it to act as logically as a single entity, I need to go with the concept called Terraform. Terraform. Okay, so here I included this Terraform in this current batch. So what is Terraform? In order to do orchestration of our machines across multiple cloud vendors. Okay, so Terraform means is a tool for building, changing, and versioning infrastructure safely and effectively. Manage Terraform can manage existing and popular service providers as well as custom in-house solutions. Okay, so here that means you can make use of the resources from AWS cloud, Azure cloud, anything that you can make use of it. So here our curriculum deals with how to manage the resources that we launched across multiple clouds, okay, by using Terraform. So here how to launch the resources and what are all the things need to be configured will be specified under the configuration management tools. Then accordingly we will use the needed infrastructure. Here comes the role of cloud. Here whenever you launch what happened here, so the instance that you launch need to have a AMI. Okay, so what you can do, you can refer the image either from AWS cloud or you can create your own AMI, that is your private AMI that we already discussed how to configure a private AMI. Else what you can do, you can attach this with the Dockers and containers. Your Docker is coming up with the public image. We have a repository along with, for example, if you are need a web server, you have a web server image. You can configure the Java, you can configure the needed application on top of it, and you can create your own private image.
So in the Ansible or Chef or preferred configuration management, what we can do? We can specify whenever a new developer is added. Okay, a JBall is added here. Okay, JBall new developer is added to the team, and JBall need what are all the configuration that it is present under JP and Karthik. So instead of installing each and everything separately, what we can do, if we have all those specific AMIs in Docker we have the images. Okay, if we have the images, the Java can download the Docker image and he can launch a container from that image. Similarly, JP will have a container, Karthik will have a container downloaded from the Docker repository. And then similarly, if the users at the end user side, okay, if there are 50 users, for all the 50 users, the needed hardware configuration, needed software can be downloaded from the Docker public repository. So it ensures that across all the users of that application, whether they are developer or tester or end user, each and every machine is equipped with the same set of softwares. For that, we go for this Docker and containers. So this is the way where we need to make use of our AWS or Azure cloud to launch our instance. Yes, is it making sense now? Where we use cloud here? Yeah, okay, sir. ஓகே, நீங்க இந்த இடத்துல நீங்க கிளவுட் லான்ச் பண்ணிக்கலாம், உங்க ஓன் டேட்டா சென்டர்ல லான்ச் பண்ணிக்கலாம், எங்கனாலும் பண்ணிக்கலாம். நம்ம இந்த இடத்துல இண்டஸ்ட்ரி கிளவுட் தான் அதிகமா யூஸ் பண்ணுவோம். அப்போ அந்த இதை கான்ஃபிகர் பண்றதுக்கு மேனேஜ் பண்றதுக்கு யார் இருப்பாங்கன்னா ஒரு கிளவுட் இன்ஜினியர் இருப்பார். இந்த கிளவுட் இன்ஜினியருக்கு பதிலாக உங்களுக்கே கிளவுட் தெரியும் அப்படின்னா யூ கேன் பிளே அ டுயல் ரோல். தட் இஸ் த அட்வான்டேஜ் ஆஃப் கோயிங் ஃபார் கிளவுட் வித் டெவாப்ஸ். புரியுதுங்களா இந்த டூல் எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணணும்னு? நம்ம இப்ப என்ன பார்த்திருக்கோம், கிட் பார்த்திருக்கோம். கிட்டப் கூட ஒரு சின்ன சின்ன எரர் வந்தது, நான் அதை இன்னும் நம்ம என்ன கொண்டு போகல, இனிமேல் தான் அது பார்க்க போறோம். ஓகே, கிட்டப்ல ஒரு பேசிக்ஸ் தான் பார்த்திருக்கோம். we need to yet our complete our discussion on GitHub. Gitல completely we have covered. Also we have covered Maven and we are going to start our Jenkins. Okay, so before Jenkins you should aware of all the things associated with AWS. AWSல நம்ம என்னெல்லாம் பார்த்துருக்கோம், EC2 இன்ஸ்டன்ஸ் பார்த்துருக்கோம், நான் சொன்ன இந்த பிரைவேட் ஏஎம்ஐ எப்படி கிரியேட் பண்றதுன்னு பார்த்துருக்கோம். அண்ட் தென் நீங்க இது எப்படி ஒரு லோட் பேலன்ஸர் கான்ஃபிகர் பண்ணணும்னு பார்த்தோம் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல. அண்ட் தென் ஆட்டோ ஸ்கேலிங். யா, எஸ். Sorry, sir. I was about to say yes. ஓகே, தேங்க்யூ. ஸோ ஆட்டோ ஸ்கேலிங் வந்து ஐ திங்க் ஸோ லோட் பேலன்ஸர் புரிஞ்சது இல்லையா போன தடவை நம்ம பண்ணது எல்பி. Yes, sir. ஓகே, இதை நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், ஒரு ஆட்டோ ஸ்கேலிங் கூட நம்ம இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆட்டோ ஸ்கேலிங் பார்த்துட்டோமா? பார்த்துட்டோம். அண்ட் தென் இதை ஒரு கிளவுட் வாட்ச்குள்ள நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ். இப்போ நம்மளோட our application is running on this infra. Okay, so according to this configuration management tool like Ansible, so in AWS, so here my application is configured, my application is running on an instance. Here I need to monitor. So how I can monitor? Either I can use a tool like Grafana or Grafana. So Grafana, I think so, Grafana, or I can make use of a tool like Nagios, or in AWS we provide a tool called Cloudwatch, using which we need to monitor. So these are all the prominently used monitoring tools. Cloudwatch monitoring, Nagios monitoring. In Grafana, it is a graphical user interface monitoring tool currently used widely. Okay, so yes sir. The most famous tool is Grafana or Nagios? Nagios. Now okay. Grafana is playing a leading role. So it is also because these are all CLI tools. Cloudwatch, Nagios are CLI tools. It is a guide-based tool, Grafana. Okay, okay. And to manage. Yes, please. Sorry, sir. To manage and maintain Ansible and the entire cloud, and we use Grafana. So Grafana is used to manage not cloud, the instance and applications running on the cloud. It is used to monitor. It is not used to manage. It is monitoring tool. Monitoring tool. Okay. Monitoring tool.
Understood. Yeah. Okay, we can monitor the resources such as whether and we have enough CPU, we have enough RAM, we have enough hard disk. So based upon what is the CPU utilization, okay, RAM utilization, hard disk used space, how much space has been used, how much space has been free space. Okay, similarly, how much of network traffic that is coming in, incoming traffic, outgoing traffic, like whether my server, so if you launch multiple, okay, if you are having a load balancer, you have three servers, okay, what is the status of your server, or the servers are live, or if the server is dead, like the server status and all the associated things, the application which is running in all the three. To ensure high availability of your data, you need to configure replica in application on server 1 and server 2. If server 1 down, you no need to worry about that, since your application and associated data is stored in server 2. The user can ensure 24/7 access. So you need to not only look for live and dead in terms of physical hardware, also in terms of application. Your applications running on the server 2 corrupted, you immediately you need to take action, so that you need to have a replica of application and to be launched on another server. Right? Everything need to be monitored. That monitoring will be done by the opposite tools. Here you need to aware of Cloudwatch. Do you know Cloudwatch? Whether the others, somebody may have a AWS cloud knowledge. What is others with respect to others? So because this monitoring is very important, we need to discuss CloudWatch before proceeding. Muthu, Sudhakar, Karthik, Yes, sir. I know the basics. CloudWatch. What is the status of others? Sir, Sudhakar, sir, Muthu, whether I need to take a monitoring session using CloudWatch for 30 minutes? Can we go for? Yes, sir. Actually, maybe it's for me. It will be a refreshing session, sir, because I studied long back, but there is no market implemented. Okay, Please go ahead, sir. so we complete completely cloud today. Okay, so that we can proceed with the other things. Yes. So what we are going to do now? So we are going to discuss today on this CloudWatch. Okay, how to do a monitoring and how to report the particular status to the end user. For that, what we need to do? We want to use a service called SNS, a notification services. Assume the particular server is down, the particular server is lagging in resources. What do you need to do? It need to be intimated to the administrator. Okay, so here how you can be intimated, you can make use of a service called simple notification service. So we have a new entry, a new person into this batch, Mr. Jayagopal from UK. So welcome, sir. Jayagopal, sir. Good morning. For you, it is a Very good good morning, early sir. morning. Yeah, yes. I think so. It is too early. There it is. Is it 5 or 4:30? 4:30. 4:30. Very good morning. Okay. So here, this batch consists of Mr. JP from US, Karthikeyan, Muthu, Sudhakar, and Karthik. Okay. So some people from here, some people from Singapore, and you from UK. Welcome you all. I alone feel very difficult in accommodating you, irrespective of different time zones. Now JP is running a late night. What is the time, JP, now for you? JP and for me is 11:30, 11:36. 11:36 p.m. Yeah, yeah. Tomorrow. So okay, how I can accommodate that? That's the difficult. So Jacob, what? 4:36 over here. Yeah, 4:36. If I start my ஏதாவது class, ஏதாச்சும் கத்துக்கணும்னா ஏதாவது சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி தான் சாகணும். சார் அதான் சொல்லு, எனக்கு தான் கஷ்டமா இருக்கு உங்களை. எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நான் 6 மணிக்கு தான் நான் எந்திரிச்சு நான் வரேன் நான். ஆனா இப்ப நம்ம ஒரு 2 மணி நேரம் முன்னாடி வச்சோம்னா இவர் 2:30 மணிக்கு எந்திரிக்கணும் ஜெயகோபால. லேட்டா ஆமா. வச்சீங்கன்னா சார் நீங்க எல்லாம் உங்களுக்கு நைட் ஆயிடும், 12 மணி ஆயிடும். பார்ப்போம்.
எதுவும் பெரிய பிரச்சனை இல்லை சார். அது 2:30 மணிக்கு ஏஞ்சிக்கிறது பெரிய பிரச்சனை கிடையாது. ஜெயகோபாலுக்கு தான் ஆக்சுவலா மிட் நைட், இன்ஃபேக்ட் ஏர்லி மார்னிங் இது. அதான் ஜஸ்ட் இஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டட். நான் கூட வேற பேட்ச்ல போடலாம்னா அவர் இந்த பேட்ச்ல வரீங்க. இஸ் ஃப்ரம் யூகே. ஆசம். பேட்ச் முடிய போகுது சார். இந்த பேட்ச் முடிய போகுது. இன்னும் அவங்களுக்கு இதெல்லாம் நம்ம இன்னும் ஆரம்பிக்கல இல்ல. நம்ம அவர் பேரலா இந்த இதுல போட்டுருவேன். நான் இன்னொரு டெவாப்ஸ் ஆரம்பிச்சு வீக்கெண்ட்ல வீக் டேஸ்ல ஆரம்பிக்க போறேன், அதுல போட்டுருவேன். அவங்களை நம்ம இங்க எங்கே கொண்டு வரோம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நம்ம இன்னும் நம்ம நடத்த வேண்டியதே இருக்குல்ல. நம்மளுக்கு இன்னும் ஆன்சிபிள் நடத்திட்டோமா? ஆன்சிபிள் என்ன பார்க்கல நம்ம இது வரைக்கும் என்ன பார்த்திருக்கோம்? கிட் பார்த்திருக்கோம். நடத்தணும், கிட்டாப் நடத்தணும். மேவன் பார்த்துட்டோம். டாக்கர்ஸ் அண்ட் கண்டெய்னர்ஸ் பார்த்துட்டோம். அப்ப இப்ப நம்ம ஜென்கின்ஸ் ஆரம்பிக்க போறோம். இன்னைக்கு நம்ம முடிச்சுட்டு நாளைக்கு கிளவுடு முடிச்சிட்டோம், AWS முடிச்சிட்டோம். நம்ம அடுத்து ஜென்கின்ஸுக்கு அப்புறம் ஆன்சிபிளும் அண்ட் தென் செஃப்பும் நம்ம பார்ப்போம். அப்புறம் குபர்நெட்டிஸ் பேசிக் சொல்லி தரேன்றீங்க. ஆமா, ஒரு அவுட்லைன் அதெல்லாம் உங்களுக்கு அடிஷனலா தரேன் நான். டெராஃபார்ம் இதெல்லாம் நீங்க சொன்னீங்கன்னா யூ வாண்ட் டு பே மோர், அதனால வாங்கிடுவாங்க காசு அடிஷனலா கொடுங்க சார்னு. ஓகே. டெராஃபார்மும் குபர்நெட்டிஸும் பேஸ் நான் பேஸ் தான், திரும்ப சொல்றேன், பேஸ் தான். இது தனி கோர்ஸ். இது ஓகே. என்டையர் குபர்நெட்ஸ் இன் டாக்கர்ஸோட அட்வான்ஸ் டாக்கர் நெட்வொர்க்கிங், டாக்கர் ஸ்வாம் கம்ப்ளீட்டா. இந்த டாக்கர் ஸ்வாம் தான் குபர்நெட்ஸ். சரிங்களா? டாக்கர் ஸ்வாம் பண்ணக்கூடிய அந்த கிளஸ்டர் ஆர்கெஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் கிளஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் தான் நம்ம கூகுளோட குபர்நெட்ஸ் மூலியமாவும் நம்ம பண்ண போறோம். ஸோ அதனால நீங்க டாக்கர் ஸ்வாம், குபர்நெட்ஸ், டெராஃபார்ம் ஒரு அவுட்லைன் கொடுத்துறேன். ஆல் டுகெதர் 3 சேர்த்து ஒரு 6 hours நான் நடத்துறேன். எப்படி இருக்கும்? பேசிக் இன்ட்ரோடக்ஷன். பட் இந்த கோர்ஸ் மட்டுமே இட் மே ரன் அரௌண்ட் 25 to 30 hours ஆல் த 3. வேணும்னா அதை நடத்திக்கலாம். அடிஷனலா நான் சும்மா உங்ககிட்ட பேசிட்டு ஒரு 5-6,000 மட்டும் நான் வாங்கிட்டு நான் உங்களுக்கு நடத்த சொல்றேன். நான் தான் நடத்தணும். I am in, so others I think you can get the confirmation. Want the advance. இப்போ நீங்க இந்த சர்டிபிகேஷன் போனா நீங்க எது போனா வெரி பெஸ்டா இருக்கும்னா டாக்கர் சர்டிபிகேஷன், டாக்கர் சர்டிஃபைட் அசோசியேட்னு ஒன்று இருக்கு. அது போனீங்கன்னா சச்ச டிமாண்ட். அதுக்கு இதெல்லாம் தேவை. Okay, let me discuss those things later. So here, what we are going to do here, let me start this Cloudwatch and complete this Cloudwatch. Okay, Cloudwatch is a monitoring services. We can straight away move on to our machine so that it will be easy for you. How to? We are going to connect Cloudwatch with notification services. www.aws.amazon.com. Each and every day they are adding new services. Okay, so let I go for this Amazon Cloudwatch. Here Cloudwatch is a management tool which is used to monitor the resources in cloud. Okay, so here what you need to do. So let we launch a service EC2. So let me launch one instance. Let me check whether we have any instances with us. Yeah, let me launch an instance. Let me launch any instance. Okay, let me launch the Ubuntu. Let me on launch existing keypad. So let the instance start. Before that, let me complete some theoretical concept associated with Cloudwatch.
So these are all the services, okay, that they has been providing. So Amazon Cloudwatch provides a reliable, scalable, and flexible monitoring solutions that you can start. Okay. So here, what you do, the Cloudwatch here contains the following information. So here you want to specify some matrices. Okay. So here, what you can monitor, you can monitor the AWS resources and the applications you are running in the AWS in real time. Here we use Cloudwatch to track and collect matrices. Okay, so here matrices are nothing but variables that you can measure for your resources. For example, with respect to this CPU, the matrices that we will be collecting is CPU utilization, percentage of CPU utilization. These are all the matrices that is associated with our instance. You have your EC2 instance. Okay, the instance is equipped with the CPU, RAM memory, and hard disk. Assume that you are running your web server here. You are running your web server here. So you have one CPU. You have a 1 GB of RAM memory. You have a hard disk capacity of 8 GB. So with these opposite resources, it is assumed that the number of user requests is 1000 user requests per second. It can able to support 1000 user requests per second. The number of user requests increases to 1100. What happens here? The CPU will be overloaded. So in this case, how you can define? You need to monitor a metric CPU utilization. That is average CPU utilization. So if it is in the range of 90 to 95%, the CPU is overloaded. If it is beyond 98%, 99%, it indicates that the CPU is highly overloaded. So under that, this is the metrics that you need to monitor. CPU utilization. Similarly, you need to monitor RAM. Under monitor, what we monitor? We monitor the swap space. So if the swap space is more, then it indicates that the RAM is lagging in the memory. Your application need more RAM. Similarly, you can make use of under hard disk. You can make use of the monitoring used space. How much of space is used? How much of free space? So these are all the matrices that the CloudWatch uses to monitor the resources in these circumstances. Okay, so once it is monitoring, what it need to do? So we have an alarm. We have an alarm. Okay, so alarm contains certain thresholds. For example, if the average CPU utilization is greater than 98%, so your alarm will be activated. Then what the alarm will do? The alarm, once it is activated, once this reaches the average CPU, this is the condition that we have specified in the alarm. Okay, you need to create an alarm with the condition. If the average CPU utilization is greater than 98%, then the alarm will be activated. Then the alarm will do two actions. One, it will send a notification. Also, it can invoke a auto scaling. So if the CPU utilization goes in such a manner that your efficiency will be degraded, then what you need to do? You want the solution is you want to add a new CPU. You want to add new RAM memory, new CPU and RAM memory to maintain the efficiency of the server. How you can add this? So 1 plus 1 you want to add, 1 plus 1 GB you want to add. So for that you go for the concept called as auto scaling. So once this CPU utilization is greater than 98%, you use a notification service like SNS to notify to the administrator in the web server, the CPU is lagging, RAM is lagging. So you do an appropriate action. Or what it will do, if you have written a script in such a manner that once it is notified, automatically, if it is associated with auto scaling, it starts the auto scaling concept. In the auto scaling, what you can do, you can add additional 1 GB or you can add additional 1 microprocessor to the existing server. There are two ways by which you can scale. If you say scale, there are two types of scaling. One is vertical scaling and another one is horizontal scale.
So what is vertical scaling? You have a machine with one microprocessor and 1 GB of RAM. You add the same machine with additional microprocessor and additional 1 GB of RAM within the same machine means it is vertical scaling. So instead of that, you have a machine with one microprocessor and 1 GB of RAM. If you create another machine with one microprocessor and 1 GB of RAM, and you attach this to the cluster means it is called horizontal scaling. So we can perform both types of scaling if we go for auto scaling, either horizontal scaling or a vertical scaling. The vertical scaling will be a more effective one compared to that of horizontal scaling. Okay, so if you try to do this sort of scaling in a real time, but if you do vertical scaling, what happens to the web server? You need to stop the web server, you need to shut down, and you need to purchase the needed microprocessor and RAM memory. And once it is down, you want to open the cabinet, you want to add the additional resources. So there is a downtime. So until the web server got restored again, nobody can make use of access to your applications. It may result in a loss in your profit. So no company will permit a downtime. They want each and every system to be ensured 24/7 availability. Why so? Because a second or a minute failure will result in a loss in terms of lakhs or crores, depends upon the application that is running. Imagine நீங்க ஒரு டெலிகம்யூனிகேஷன் சர்வீஸ் டெலிகம்யூனிகேஷன் சர்வர் ஒரு மணி நேரம் டவுன் ஆச்சுன்னா யாருனாலையும் பேசினவங்க அது பேசின எந்த இன்ஃபர்மேஷனும் ரெக்கார்ட் ஆகாது. அப்ப அந்த ஒரு மணி நேரம் அவங்க வேர்ல்டு ஃபுல்லா அந்த கம்யூனிகேஷன் சர்வீசஸ் யூஸ் பண்ணவங்க யாருக்குமே டாரிஃப் வந்து கலெக்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ இமேஜின் ஏ வெப் சர்வர் ஆஃப் ஏர்லைன்ஸ், ஸ்பைஸ் ஜெட் ஏர்லைன்ஸோட வெப் சர்வர், எனி ஏர்லைன்ஸோட வெப் சர்வர் எடுத்துக்கோங்க. வேர்ல்டு ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு 30 minutes if it got down அப்படின்னா n number of people from world try to connect with this web server for booking their tickets. Okay, if it is down now, then they will try 1 or 2 times, they will go with another aircraft service provider. So any application when there is a downtime may result in the underlying business, the business continuity will be affected if it is a traditional. In case of cloud, if you want to go for this scaling, what you can do, your application without affecting your application, you no need to have a downtime. You can able to perform either a vertical or horizontal scaling, anything without the downtime. That is the advantage of going for a cloud. Okay, so is it making sense what I am trying to convey to you? Therefore, after sending a notification, what happen automatically? It will add additional CPU to the existing machine, or it will launch another machine with the new CPU. So this is the way by which you need to integrate auto scaling with your environment. Okay, so auto scaling need to be configured. So now you have two CPU or you have two machines now. That thing also need to be notified. Once again, whenever there is a new entry added, then your SMS notification will send a notification to the admin. Initially your setup is with one server, so the cost is rupees 10 example. Now the setup is added with additional server because of increased workload. Now you need to pay more. That sort of notification also need to be notified to the administrator. So what we need to do, you need to create a Cloudwatch with the alarm. The alarm specifies certain conditions. Once the threshold reaches, once the alarm specified threshold reaches, what happens? Action need to be activated. The action may be a notification action or it may be auto scaling action according to the need. So it will perform either. So with respect to auto scaling also, we can do two things. One, I can add the resource if my server is lagging for resources. The second thing, I can relieve the resources if it is underutilized. Also because I need to pay for that. Assume that I have initially a server with the following configurations. The server with one CPU and one RAM GB of RAM memory. So whenever it can able to withstand a workload of assumption 1000. When the workload increases to 1500, now I have 2 CPU and 2 GB of RAM. If my workload increases to 2700, okay, let me make it. At that time, I have 3 CPU and 3 GB of RAM. Okay, so this is my user request. If my request suddenly downs to 700,
So I need only one CPU and 1 GB of RAM, but I have additionally 2 CPU and 2 GB of RAM, which is ideal. Okay, so which is underutilized, not utilized. So what I can do? So I need to pay for 3 CPU and 3 GB of RAM. If I whether use or not, once I get this, I need to pay for that. Instead of that, my request being this is called scale up. The process of adding additional resources called scale up. Now I have only 700 user requests. I can able to manage using 1 CPU and 1 GB. Therefore, this additional 2 CPU and 2 GB of RAM can be released. The process of releasing the underutilized resources is called scale down. These are all the technical terminologies associated with this scaling up, auto scaling concept. Is it making sense? Is it clear? Please, guys, if you have any doubt, kindly let me know without any hesitation. இப்போ ஸ்கேல் அப் பண்ணுறோம், ஸ்கேல் டவுன் பண்ணுறோம், இது எல்லாத்தையும் ஆட்டோ ஸ்கேலிங் பண்ணுறோம். இதெல்லாம் எழுதுறதுக்கு தான் நான் க்ளவுட் வாட்ச் யூஸ் பண்ணுறேன். அப்போ நான் அந்த க்ளவுட் வாட்ச் அலாமில் என்ன பண்ணியிருப்பேன்? இந்த க்ளவுட் வாட்ச் அலாமில் ஐ ரிட்டர்ன் த ஃபாலோயிங் ஸ்கிரிப்ட் இன் மை க்ளவுட் வாட்ச் அலாம். ஸோ ஒன் கண்டிஷன், ஸ்கேல் அப் கண்டிஷன் என்ன? when I need to scale up at if the average CPU utilization is greater than 95%, okay, you can do scale up. What is the condition under scale down? Once again, if the average CPU utilization, if it is less than 40%, that means imagine you have now 2 servers. Each server's the server's utilization is 60%. The server's utilization is 20%. Okay, less than equal to. Totally, what is the workload? The server is 40% free. This server is 80% free. Okay, total workload is 80%. Instead of 2 servers, I can accommodate this total workload into the single server. And the server, the additional server, the server is underutilized, so that I am paying for this server without using that. So if I can release the server, I can able to reduce my cost. So this is the area where I need to concentrate for scale down activity. So the script is, if the average CPU utilization is less than equal to 40, I instruct to release a server. Automatically, our server is released, and the load that it is distributed across these 2 servers need to be reloaded into the running server. For that, it took some time, and it won't affect the performance. It will concurrently shift the load from the releasing server into the currently retained server, and at that time only you feel a little bit degradation. That too won't have a great impact. This is the way, by using this CloudWatch, you can either performing a scale up or scale down. Yes, is it making sense, guys? If you have doubt, please let me know. This conference will now be recorded. With respect to this CloudWatch alarm, there are 2 types of monitoring. One is the default monitoring, another one is detailed monitoring. In terms of CloudWatch, there are 2 types of monitoring. One is a default monitoring, another one is detailed or advanced monitoring. Default monitoring, by default, monitor the resources 5 minutes once. Here you can make it monitor the resources the minimum 1 minute once. So the default monitoring come free of cost. Here you need to pay. If you invoke a detailed monitoring, you need to pay for that. The minimum granularity of time that it is associated with detail is 1 minute, whereas a default is 5 minutes. So that is the basic difference between a default and detailed monitoring. Now you know what is under CloudWatch. You need to aware of the following concept. You need to aware of matrices. You know what is matrices: CPU utilization, RAM used space, hard disk used space, free space, network traffic in. These are all the matrices. Okay, you need to set an alarm. So here the alarm contains the alarm will perform an action. Okay, the action can be a notification or it can be a auto scaling.
Okay, so here then what you need to do, so with respect to this alarm, we need to monitor. The monitoring can be done in the following manner. Either monitoring can be done 1 minute, 5 minute once, or 1 minute once. Then accordingly, the informations will be gathered. It will gather the statistics. Okay, gather the statistics will be applied to the alarm. The alarm whenever the threshold reaches. Okay, the statistics, the alarm we have specified the threshold. When the threshold reaches, the alarm initiate the action. The action can invoke a notification or it can invoke a auto scaling. And notification will inform to the admin. Auto scaling will perform this activity. So this is the flow that it is associated with this Cloudwatch. You kindly go through, and if you have any doubt, please clarify before proceeding into the practicals. எது புரியுதுனாலும் கேளுங்க. இந்த ஃப்ளோ புரியுதா, கரெக்டா போகுதா, இல்ல நீங்க எனக்கு ஈஸியா இருக்கும், உங்களுக்கு ஏதாவது டிஃபிகல்ட்டி, ஏதாச்சும் ஒரு இடத்துல டவுட்னா ப்ளீஸ் டோன்ட் ஹெசிடேட். I request you each and everyone, whatever may be the doubt, whatever chilly it may be, kindly clarify your doubts. புரியலன்னா திரும்பி சொல்லி தரதுக்கு I am ready. It is you to decide. JP sir, Karthikeyan sir, Muthu, Sudhakar sir, please. Clear? Yeah. Now I will do a practical, small practical. So now we have Cloudwatch. Now you can use Cloudwatch to collect and track matrices, which are variables to measure for your resources. Cloudwatch alarm enna பண்ணும், you create an alarm, send a notification, or automatically make changes to the resources you are monitoring based upon the rules you have defined. Example, you can monitor the CPU usage, you can monitor the disk read and write of your EC2 instance, and using the data to determine whether you launch additional instances for your increased load, or using this data you can decide whether you need to stop the underutilized instances to save money. Okay, so we have these built-in matrices. Amazon also you can build your own matrices. உங்களுக்கு வேற என்னெல்லாம் வேணுமோ அதை இது பண்ணிக்கலாம். Okay, so இது வந்து it is used for resource utilization, application performance, and operation health. இது எல்லாத்தையும் இது வந்து மானிட்டர் பண்ணும். Okay, so you can access Cloudwatch using the console, or you can using a command line interface, or as a developer you can make use of the API. So in association with Cloudwatch, these are all the services that you can associate. You can associate notification. Okay, AWS notification used to delivery or sending of the messages to the concerned administrators. Okay, so நீங்க ஒரு அலாம் threshold ரீச் ஆயிருச்சு, இந்த ஆக்ஷன் இனிஷியேட் பண்ணிட்டோம், உங்களோட சர்வர்ல CPU ரொம்ப லோட் ஆயிருச்சு, புது CPU ஆட் பண்ணியிருக்கோம், இல்ல CPU RAM ஆட் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கறதுக்கு we need to go for this notification. So you have added a scaling அப்படின்னா you need to go for auto scale. You can associate this Cloudwatch with EC2, cloud trial, so log monitoring, and user and identity and access control. இந்த நாலு இது கூட நம்ம அசோசியேட் பண்ணிக்கலாம் Cloudwatch. இப்போ நம்ம பார்க்க போற எக்ஸாம்பிள் ஒரு EC2 கூட எப்படி அசோசியேட் பண்றதுங்கிறது பார்க்க போறோம். Go to EC2. Each and every cloud will have its own application. AWS it is Cloudwatch, Jacob also. In Microsoft we have another application. In Google we have another application. இப்போ நீங்க எல்லாத்துக்கும் காமனா பண்ணணும்னா நீங்க இந்த நாகியோஸ் கான்ஃபிகர் பண்ணிக்கலாம், கிர்ஃபானா வச்சுக்கலாம், இதெல்லாம் AWS-க்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், Azure-க்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், எந்த ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் உங்களோட பிசிக்கல் சர்வருக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம், VM உங்க டேட்டா சென்டர்ல கிரியேட் பண்ற VMல யூஸ் பண்ணிக்கலாம். These are all globally used tools. Super. But logic அதேதான், சேம் லாஜிக். ஆமா, Cloudwatch வந்து நீங்க எங்க மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும், நீங்க கிளவுட்ல லான்ச் பண்ற இன்ஸ்டன்ஸ்ல யூஸ் பண்ண முடியும். உங்க Cloudwatch யூஸ் பண்ணி உங்களோட லோக்கல் டேட்டா சென்டர்ல இருக்கிற இன்ஸ்டன்ஸை மானிட்டர் பண்ண முடியாது. ஆனா இந்த டூல்ஸ் நான் சொன்ன டூலை வச்சு எங்கனாலும் மானிட்டர் பண்ணி. ஸோ இப்போ பாத்தீங்கன்னா
You choose this, you can click the property monitoring. Okay, you can find the property monitoring, click on monitoring. இப்ப பாத்தீங்கன்னா என்ன கொடுத்திருக்கான், இது பேசிக் மானிட்டரிங் கொடுத்திருக்கான், டீடைல்டு மானிட்டரிங் கொடுத்திருக்கான். இப்போ இதுல போய் கிளவுட் வாட்ச்ல போயிட்டு நம்ம போய் பார்த்தோம்னா வாட் we can have CPU utilization. இன்ஸ்டன்ஸ் லான்ச் பண்ணும்போது CPU utilization எவ்வளவு, இது எவ்வளவு இருக்கு, டிஸ்க் ரீட்ஸ், டிஸ்க் ரீட் எத்தனை ஆபரேஷன் பெர்ஃபார்ம், டிஸ்க் ரீடு எவ்வளவு, டிஸ்க் ரைட்டு எவ்வளவு, டிராஃபிக் உள்ள வந்துட்டு இருக்கு போயிட்டு இருக்கு, இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் காமிச்சிடும். ஓகே, எக்ஸாம்பிள் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதை கிளிக் பண்ணோம்னா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் காமிக்கும். ஸோ 10 இது 3:40க்கு என்ன டைம், 3:45க்கு என்ன, ஒவ்வொரு 5 நிமிஷம் 5 minutes ஒன்ஸ் இட் கேதர் தான் மானிட்டர். ஓகே, the CloudWatch monitoring. The period of monitoring is minimum 5 minutes. You can find 5 minutes, 15 minutes, 1 hour, 6 hours. நம்ம இதெல்லாம் ஸ்பெசிஃபை பண்ணிக்கலாம். எவ்வளவு நேரத்துக்கு ஒரு தரம், நம்ம டிஃபால்ட்டா 5 minutes. அதே மாதிரி எவ்வளவு நேரத்துக்கு உண்டான டேட்டா, லாஸ்ட் ஹவர் டேட்டா, லாஸ்ட் 3 hours, 6 hours, 12 hours, 3 days, இந்த மாதிரி எத்தனை நாளைக்கு உண்டான டேட்டா வேணும். The server is running a number of days அப்படின்னா I can specify if a user is complaining about the server for the past 3 days. I put in make a connect with the server because of it is showing that yeah, it takes long time to service my request. இந்த மாதிரி நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு ரிக்வெஸ்ட் நம்ம இது பண்ணணும், ரைஸ் பண்ணோம், எரர் ரைஸ் பண்ணோம்னா உடனே நம்ம போய் மானிட்டர் பண்ணணும். சரி, நேற்றுல இருந்து பிரச்சனைனா அப்போ லாஸ்ட் 24 ஹவர்ஸோட ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எடுக்கணும். ஒரு வாரமா பிரச்சனையா இருக்குன்னா லாஸ்ட் 1 வீக்கோட ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எடுக்கணும். ஸோ அக்கார்டிங் டு அவர் நீட் யூ வாண்ட் டு ஸ்பெசிஃபை த டைம் லைன். ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் மினிமமா மேக்ஸிமமா ஆவரேஜா அப்படிங்கறத நம்ம இதில் காமிக்கும். மினிமம் சிபி யூட்டிலைசேஷன் எவ்வளவு, ஸோ மேக்ஸிமம் சிபி யூட்டிலைசேஷன் எவ்வளவு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மானிட்டரிங்ல மேக்ஸிமமா எவ்வளவு நெட்வொர்க் டிராஃபிக் வந்திருக்கு. ஸோ இந்த வேல்யூ வந்து 47,030 என்ன டைம்ல வந்திருக்கு, சாட்டர்டே அக்டோபர் 6th 3:45க்கு வந்திருக்கு. ஸோ மினிமம் இது எப்போ வந்திருக்கு, மினிமம் டிராஃபிக் 56 வந்திருக்கு. இப்போ இது எல்லாமே நம்ம இதில் காமிச்சிடும். ஓகே, மேக்ஸிமமா, நம்ம மினிமமா, ஆவரேஜா. ஸோ மினிமம் அப்படின்னா மினிமம் வேல்யூ எங்க அப்படிங்கிறத காமிச்சிடும். ஆவரேஜ் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஆவரேஜ் யூட்டிலைசேஷன் என்னங்கிறத காமிச்சிடும். So these are all the statistics with respect to Cloudwatch, the time range and period that we define. Okay. இதெல்லாம் the parameters. இப்போ நெட்வொர்க் பாக்கெட் அவுட், நெட்வொர்க் பாக்கெட் இன், ஓகே, எல்லா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸும், சிபியூ யூசேஜ் எவ்வளவு பேலன்ஸ் இருக்கு, இந்த மாதிரி எல்லா பராமீட்டரையும் அது கொடுக்கும். எது கொடுக்கும், நீங்க மானிட்டரிங்ல இது கிளவுட் பேசிக் மானிட்டரிங். டீடைல்டு மானிட்டரிங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அதே சொல்லும், நீங்க காசு பே பண்ணணும். எனேபிள் டீடைல் மானிட்டரிங் ஒன் திஸ் இன்ஸ்டன்ஸ் will monitor the matrices 1 minute frequency. ஓகே, நீங்க அதுக்கு தனியா பே எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்தீங்கன்னா நீங்க பே பண்ணணும். ஓகே, these are all the ways by which you can monitor by using default or by using the detailed monitoring. Okay, so you can do any sort of monitoring. இது டிஃபால்ட்டா இருக்கும். இப்போ நான் ஒரு இன்ஸ்டன்ஸுக்கு நான் மானிட்டர் செட் பண்ணணும் அப்படின்னா எப்படி அலாம் செட் பண்ணணும். ஸோ ஹியர் திஸ் இஸ் த மானிட்டரிங் தட் யூ நீட் டு கோ ஃபார். இதில் போய் நீங்கள் அலாம் வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ உங்களோட இந்த டீடைல்ஸ் ஆஃப் டேக் டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் தெரியும். ஓகே, இஃப் யூ வாண்ட் டு கான்ஃபிகர் அலாம், ஸோ கோ டு CloudWatch. ஓகே, அலாம், கிளிக் ஆன் அலாம். இதில் போய் பார்த்தீங்கன்னா கிரியேட் அலாம் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. கிரியேட் அலாம். If you want to create alarm, you can use CloudWatch alarm to be notified automatically whatever metrics data reaches the level you define. இப்போ இந்த இடத்துல CPU utilization greater than 98% என்ன ஆக்ஷன் அப்படிங்கிறத டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சென்டர் நோட்டிஃபிகேஷன் யாருக்கு அனுப்பணும், ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் டாபிக் யூ வாண்ட் டு கிரியேட், என்ன ஆக்ஷன், இப்போ அந்த ஸ்டாப் பண்ணணுமா, இன்ஸ்டன்ஸ் டெர்மினேட் பண்ணணுமா, ரீபூட் பண்ணணுமா, ரெக்கவர் பண்ணணுமா, அந்த ஆக்ஷன் சொல்லணும், எப்போ நடக்கணும், ஆவரேஜ் யூட்டிலைசேஷனா இல்லை இந்த கண்டிஷன் மினிமமா மேக்சிமமா, என்ன நடக்கணும். இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், ஒரு சின்ன அலாம் வந்து கிரியேட் பண்ணி அவங்ககிட்ட காமிக்க போறேன். நான் வந்து ஒரு டாபிக் ஒன்று, இனிமேல் நான் டாபிக் சொல்றேன், நான் என்ன ஆக்ஷனு, இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து ஸ்டாப் பண்ண சொல்ல போறேன். ஸோ ஐ டேக் தி ஆக்ஷன் டு ஸ்டாப் த இன்ஸ்டன்ஸ். ஓகே, எப்போ நான் இன்ஸ்டன்ஸை ஸ்டாப் பண்ணணும். ஸோ ஹியர் whenever here the average CPU utilization. So
ஸோ கிரேட்டர் தெனுக்கு பதில் லெஸ் தேன் போட்டு காமிப்போம். இஸ் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒரு 1% லோட், 0.1% லோடுன்னு வச்சுக்கோங்க. டோட்டல் லோடு 1% அப்படின்னா இப்போ 0.3ல தான் இருக்கு சரிங்களா. அப்போ அதனால 0.1ன்னு வச்சுக்கோம். அப்போதான் ஈஸியா இருக்கும். ஒரு 0.1% லோடு இருந்தது அப்படின்னா ஃபார் அட்லீஸ்ட் 1 கன்சிக்யூட்டிவ் பீரியட், அதாவது 5 நிமிஷம் இருந்தது அப்படின்னா என்ன பண்ணும், ஒரு அலாம் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகிடும். அந்த அலாம் என்ன பண்ணும், வாட் ஆக்ஷன் இட் பெர்ஃபார்ம், ஸ்டாப் த இன்ஸ்டன்சஸ், லெட் ஐ கிரியேட் அலாம். ஓகே, க்ளோஸ். இப்போ போய் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அலாமோட ஸ்டேட்டஸ் என்ன இருக்கு. ஸோ இப்போ கோ டு அலாம், கோ டு த கிளவுட் வாட்ச். இங்கே கிளவுட் வாட்ச் go to alarmனா நம்ம கிரியேட் பண்ண அலாம் அதுல ஆக்டிவேட் ஆகும். இப்போ நீங்க பாருங்க ஒரு அலாம் வந்து இதாகும். நம்ம அலாம் யூ ஹேவ் அலாமோட ஸ்டேட்டஸ் என்ன இருக்கு, யூ ஹேவ் insufficient. Initially the status of the alarm is insufficient. அந்த இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம கேதர் பண்ணாம இருந்துச்சு அப்படின்னா insufficient இருக்கும். அதுக்கப்புறம் யூ கேன் ஹேவ் 2 ஸ்டேட்டஸ், அலாம் ஓகே அண்ட் அலாம். இப்போ நீங்க ஓகே அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா the instance is receiving the data from the alarm. The alarm ஓட ஸ்டேட்டஸ் வந்து இன்னும் வந்து அந்த த்ரெஷோல்டுக்குள்ள தான் இருக்கு. த்ரெஷோல்டு ரீச் ஆகலைன்னா ஓகேன்னு இருக்கும். ஒர்க்கிங் ஃபைன், the threshold ரீச் ஆகல அப்படின்னா if the threshold reaches then the status will be alarm. ஒரு நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டேட்டஸ் வந்து அலாம் அப்படின்னு வந்துடும். ஓகே, அலாம் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன ஆக்ஷன் சொல்லியிருக்கோமோ அந்த ஆக்ஷனை இனிஷியேட் பண்ணி. இப்போ பாருங்க the current utilization வந்து 0.10. the average இதுல போய் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் காமிக்குது. இந்த ஸ்டேட்டஸ் என்னவா மாறிடுச்சு, அலாம் மாறிடுச்சா. முதல்ல இன்சஃபிஷியண்டா இருந்தது, இப்போ என்னவா மாறிடுச்சு, ஸ்டேட்டஸ் பாருங்க அலாம் அப்படின்னு மாறிடுச்சு. ஸ்டேட்டஸ் அலாம் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம், இந்த இடத்துல பாருங்க சிபி யூட்டிலைசேஷன் வந்து here less than 1%. ஒரு நிமிஷம் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி பார்த்தது. சிபி யூட்டிலைசேஷன் வந்து இப்போ கரண்ட் யூட்டிலைசேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா 0.05%. இந்த இடத்துல இதுதான் கரண்ட் 0.035 அப்படிங்கிறதுனால நம்ம என்ன ஆக்ஷன் சொல்லியிருந்தோம், அலாம் ஆக்ஷன் என்ன சொல்லியிருந்தோம், இந்த ஆக்ஷன் வந்து மிஷினை டவுன் பண்ண சொல்லியிருந்தோம். இப்போ நீங்க போய் பாத்தீங்கன்னா அந்த மிஷின் வந்து இங்க டவுன் ஆகிட்டு இந்த இன்ஸ்டன்ஸ் இங்க போய் ரன்னிங் இன்ஸ்டன்ஸ் நான் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்த்தேன்னா இட் வில் ஸ்டார்ட் டவுன். ஸ்டாப் ஆயிடுச்சா, இந்த அலாம் கண்டிஷன் ஏற்ற மாதிரி இட் காட் ஸ்டாப். புரியுதா. ஸோ இந்த அலாமோட கண்டிஷன் என்ன, திஸ் இஸ் மை அலாம், சிபி யூட்டிலைசேஷன் என்ன சொல்லியிருந்தோம், இன்ஸ்டன்ஸை ஸ்டாப் பண்ண சொல்லியிருந்தோம். என்ன ஆக்ஷன், எதுக்காக, ஆவரேஜ் யூட்டிலைசேஷன் லெஸ் தேன் 0.1 இருந்துச்சுன்னா இன்ஸ்டன்ஸ் ஐடியலா இருக்கு, எந்த ஒரு ஆக்ஷனை பெர்ஃபார்ம் பண்ண யாருமே இந்த இன்ஸ்டன்ஸை யூஸ் பண்ணல, அதனால அன்வான்டா ரன் ஆகிட்டு இருக்க வேணாம், ஸ்டாப் பண்ணுன்னு சொல்லியிருக்கோம். திஸ் இஸ் த வே பை விச் யூ நீட் டு கிரியேட் அலாம். எஸ், இட் இஸ் ஓகே. ஹவு டு கிரியேட் அலாம், ஹவு டு இனிஷியேட் ஆக்ஷன். ஸோ நாளைக்கு ஒரு அரை மணி நேரம் மட்டும் இதை எப்படி எஸ்என்எஸ் கூட நான் அசோசியேட் பண்றது, நம்ம ஆட்டோ ஸ்கேலிங் கூட எப்படி அசோசியேட் பண்றதுங்கிறத நாளைக்கு ஒரு 40-45 மினிட்ஸ் பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட் ½ அன் அவர் நம்ம ஜென்கின்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். Is it okay now? Is it clear, guys?